Right. Okay, good evening. Centers in the triangle. మనము లాస్ట్ క్లాస్లో ట్రయాంగిల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ యొక్క some ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ చూసాం. ఈరోజు మనము ట్రయాంగిల్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే లైన్స్ అండ్ వాటి యొక్క ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ అయినటువంటి డిఫరెంట్ సెంటర్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఆల్టిట్యూడ్ తెలుగులో ఏమంటారంటే లంబము అని అంటాం. ఓకే, ఆల్టిట్యూడ్ ఇట్స్ ఏ లంబము. ఓకే, దీన్ని మనము ఎత్తు అని కూడా అంటాం. రైట్. సో ఆల్టిట్యూడ్ దీన్ని లంబము లేదంటే ఎత్తు అని అంటాం. సో ఏంటి మరి, ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. దెర్ ఇస్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏ, బి అండ్ సి. ఏదైనా ఒక శీర్షము నుండి ఎదుటి భుజానికి లంబాన్ని గీస్తే, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీస్తే, ఓకే, దాన్ని ఏమంటారంటే ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం. ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, బి అనే శీర్షం నుండి ఏసీకి గీసాం. ఓకే, ఇది ఇంకో ఆల్టిట్యూడ్. సి అనే శీర్షం నుండి ఏడీకి గీసాం. ఇవన్నీ కూడా లంబరేఖలు. ఓకే, L1 L2 L3. సో ఇట్ ఈజ్ డి అనుకుంటే, ఇది ఈ అనుకుంటే, ఇది ఎఫ్ అనుకుంటే. సో ఏ విధంగా గీస్తాం? సో ఫస్ట్ థింగ్, హౌ టు రైట్ ద ఆల్టిట్యూడ్, హౌ టు డ్రా ద ఆల్టిట్యూడ్. ఆల్టిట్యూడ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద vertex to the opposite side. Opposite side, which is perpendicular line. Which is a perpendicular line is called altitude. Is called altitude. Okay, ఎదుటి శీర్షం నుండి ఎదుటి భుజానికి గీసిన లంబాన్ని మనం ఏమంటారంటే ఆల్టిట్యూడ్ అంటాం. ఈ లంబాలన్నీ కూడా ఒక చోట ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ద కోయిన్సైడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆల్టిట్యూడ్, ఆ పాయింట్ని ఏమంటారంటే లంబ కేంద్రము అని అంటాం. లంబ కేంద్రం కాల్డ్ ఆర్థోసెంటర్. ఆర్థోసెంటర్ విచ్ ఈజ్ ఇండికేట్స్ విత్ హెచ్. ఓకే, ఆర్థోసెంటర్ హెచ్ అని అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టిట్యూడ్. సో మనకి ఈ ఆల్టిట్యూడ్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ మనకి ఆర్థోసెంటర్ కాబట్టి, ఆర్థోసెంటరు ఏ ఏ ట్రయాంగిల్స్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది ఒకసారి గమనిస్తే, if it is a acute angle triangle, acute angle triangle, acute angle triangle, ఆర్థోసెంటర్ ఎక్కడ లొకేట్ అయింది అని అంటే ఆర్థోసెంటర్ లొకేట్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఆర్థోసెంటర్ లొకేట్స్ inside of the triangle. This is A, this is B, this is C. సో ఎక్కడ ఉంటుందంట అంటే ఇన్సైడ్, లోపల ఉంటుందంట. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనము ఏ, బి, సి గీస్తే, సో బి నుంచి మనం ఒక లంబాన్ని గీసామనుకోండి, డి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్. ఓకే, బిడి. అండ్ బీసీకి లంబాన్ని గీద్దాము అని అంటే ఖచ్చితంగా అది శీర్షము ఎదుటి శీర్షాన్ని తాకాలి. ఎదుటి శీర్షాన్ని తాకాలంటే ఎక్కడి నుంచి సాధ్యమవుద్ది? ఆల్రెడీ ఇక్కడ లంబం ఉంది కాబట్టి, సో బీసీకి ఏబి లంబం అవుద్ది, ఏబికి బీసీ లంబం అవుద్ది. అంటే సో త్రూ టూ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆర్ sides of that right angle triangle. The remaining two altitudes are right angle triangle of the sides. సో ఇవి కూడా ఇక్కడే, అంటే ఈ లంబము ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది, ఈ లంబము ఇక్కడే ఎండ్ అవుతుంది, ఈ లంబము ఇక్కడే ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటిది? రైట్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్, లంబకోణ శీర్షము వద్ద, రైట్ యాంగిల్
vertex is a orthocenter. Is a orthocenter in right angle triangle. So when we observe that the particularly the BD is one of the only one altitude other than the two remaining sides, and special ga emundi manaki ikkada BD annadi undi. Now so how to define the BD? Separate ga BD ni manam ఏ విధంగా define చేస్తాము అంటే, so BD defined as BD square is equal to, okay, so BD అనేది ఏ శీర్షం వద్ద ఉంది? AB అండ్ BC ల యొక్క ఉమ్మడి శీర్షం వద్ద ఉంది. కాబట్టి AB ఇంటూ BC by AC. Okay, so that BD square is equal to AB into BC by AC. Right. మనకి the noun sides are BC, AB, AC. అవి ట్రయాంగిల్ యొక్క సైడ్స్. మనం ఒక ఆల్టిట్యూడ్ ని లంబకోణ త్రిభుజ శీర్షం నుండి కర్ణానికి గీస్తే it was formed BD is one of the altitude. So that BD square is equal to AB into BC into AC. ఇప్పుడు సేమ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో A, B, C. B is the right angle vertex. If we draw the altitude to the opposite vertex, which is the hypotenuse. ఇప్పుడు ఇది D అనుకుంటే మనకి అన్నోన్ లెంత్ ఏంది? ఒకటి BD. ఆల్రెడీ మనం BD డిఫైన్డ్ యాజ్ BD స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్. ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, దాన్ని ఏ విధంగా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. BD అనేది త్రిభుజంలోని ఏ శీర్షం వద్ద ఉంది? B అనే శీర్షం వద్ద ఉంది. B అనే శీర్షం నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయిన సైడ్స్ ఏవి? ఒకటి BC, ఒకటి AB. కాబట్టి ఆ రెండింటి యొక్క లబ్ధం AB ఇంటూ BC బై AC. ఓకే, రైట్. ఇంకొకటి ఉంది, ఇంకొక అన్నోన్ లెంత్ ఏంటంటే AD. ఇది మిడ్ పాయింట్ కాదు, మిడ్ పాయింట్ అనుకునేది AD. సో దట్ ఈస్ AD స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్. వాట్ ఇట్ ఈస్? AD స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనండి. సో సారీ, AD స్క్వేర్ ఓన్లీ BD, నాట్ ద స్క్వేర్స్. ఓన్లీ BD ఈజ్ ఈక్వల్. అంటే మనం పైథాగరస్ థీరం రాసి స్క్వేర్ అలవాటు అయింది. ఓకే, సో AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్. సో AD అనే లెంత్ లో త్రిభుజంలోని ఏ శీర్షం వద్ద ఉంది? A అనే శీర్షం వద్ద ఉంది. A అనే శీర్షం వద్ద AD కాకుండా ఇంకొక లెంత్ ఏముంది? AB ఉంది. ఒకటే లెంత్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనము AB ఇంటూ AB అంటే AB స్క్వేర్, AB ఇంటూ AB అంటే AB స్క్వేర్ గా మనం చూస్తాం. ఓకే, సో AB ఇంటూ AB అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు AB స్క్వేర్ బై కర్ణం AC. అంటే ఇప్పుడు AD లెంత్ ని కూడా మనం డిసైడ్ చేసాం. దట్ AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాం, ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం అంటే ADలో A అనే శీర్షం ఇన్వాల్వ్ అయింది, మనం ADని కనుక్కుంటున్నాం. కాబట్టి A అనే శీర్షం నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇంకొక లెంత్ ఏది? AB. కాబట్టి AB స్క్వేర్ బై AC. AB స్క్వేర్ బై AC. ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ దీన్ని డిఫైన్ చేయండి, మీరు CDని డిఫైన్ చేయండి. దట్ CD ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రైట్, CDలో ఇన్వాల్వ్ అయిన వెర్టెక్స్ ఏది? C అనే వెర్టెక్స్. సో C అనే వెర్టెక్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన దాంట్లో మనం CD లెంత్ ని కనుక్కుంటున్నాం. ఇక మిగిలిన లెంత్ ఏది? BC. కాబట్టి సేమ్ యాజ్ BC స్క్వేర్ బై AC. ఓకే, సో BC స్క్వేర్ బై AC అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ BD లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB ఇంటూ BC బై AC. AB ఇంటూ BC ఎందుకు తీసుకున్నాం మనము? BDలో ఇన్వాల్వ్ అయిన ట్రయాంగిల్ వెర్టెక్స్ B. కాబట్టి B నుంచి ఉన్న ఒక లెంత్, B నుంచి ఉన్న మరొక లెంత్, BC ఇంటూ AB ఆర్ AB ఇంటూ BC బై AC. అంటే బై హైపోటెన్యూస్ ఇస్ ద కామన్. అండ్ AD అన్నది ఉంటే, AD అనేది ఉంటే దట్ AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది అని అంటే, AD నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయిన వెర్టెక్స్ ఏ వెర్టెక్స్ ఉన్న లెంత్ AB. సో ఇంకొక లెంత్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ దాన్నే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. కాబట్టి AB స్క్వేర్ బై AC. ఇంకొకటి CD అనే పార్ట్ కూడా ఉంది. దట్ CD పార్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ దట్ CD ఈజ్ ఈక్వల్ టు, CD లో C అనే వెర్టెక్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, C నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయిన సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏది? BC. కాబట్టి BC ఇంటూ BC దట్ ఈస్ BC స్క్వేర్ బై AC. దట్ ఈస్ BC స్క్వేర్ బై AC. ఓకే అండి, క్వశ్చన్ ఆ విధంగా అడగడానికైతే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి BD లెంత్ కానీ, AD లెంత్ కానీ, CD లెంత్ కానీ అడుగుతాడు.
ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, sides are 8, 15, 17. 8, 15, 17. One altitude drawn from right angle vertex to the hypotenuse. Then find the length. Of altitude. Okay, మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంది, స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఉంది. దీన్ని మనము ఇమాజినేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జామెట్రీ అండ్ మెన్సురేషన్ అండ్ ట్రిగోనమెట్రీ చేసేటప్పుడు ఇమాజినేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏ కొలతలు ఎక్కడ ఉంటాయో ఒకసారి చూస్తే, రైట్, 8, 15, 17. ఎందుకంటే ద హైయెస్ట్ వన్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ మెజర్మెంట్ ఈస్ ద హైపోటెన్యూస్. ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాము, బీడీని డ్రా చేసామంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద ఆల్టిట్యూడ్ బీడీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద బీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్. బీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడీలో ఇన్వాల్వ్ అయిన వెర్టెక్స్ బి. సో బి నుంచి ఉన్న ఒక లెంత్ ఏబి, బి నుంచి ఉన్న లెంత్ బిసి. దట్ ఈజ్ ఏబి ఇంటూ బిసి బై ఏసి. వాట్ ఈస్ ద ఏబి? దట్ ఏబి ఈజ్ 15 ఇంటూ దట్ బిసి ఈజ్ 8 బై ఏసి ఈజ్ ద 17. ఓకే, 15 ఇంటూ 8/17, 1560. దట్ ఈజ్ 120/17 యూనిట్స్గా మనం రాసుకోవచ్చు. వాటి సెంటీమీటర్స్ ఉంటే సెంటీమీటర్ చేస్తాం, మీటర్స్ అంటే మీటర్స్ చేస్తాం. ఇది క్లియర్. సింప్లిఫై చేస్తే మీరు చేసుకోండి, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఓకే, 120/17 యూనిట్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC, AB is equal to 5, BC is equal to 12, CA is equal to 13. CA is equal to 13. 13. One altitude or perpendicular line. ఏమంటారు? ఆల్టిట్యూడ్ అనొచ్చు, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అనొచ్చు. Perpendicular drawn to the AC from B, which intersect D, on AC. Then find AD. ఒక త్రిభుజం ఏబిసిలో AB is equal to 5 centimeters, BC is equal to 12 centimeters, CA is equal to 13 centimeters. ఒక లంబాన్ని B నుంచి AC పైకి గీసినప్పుడు అది D వద్ద AC ని ఖండిస్తే AD యొక్క విలువ ఎంత? ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఈస్ గివెన్. దిస్ ఈస్ B vertex, దిస్ ఈస్ A vertex, దిస్ ఈస్ C vertex. ఓకే, సో AB is equal to 5, AB is equal to 5, BC is equal to 12, BC is equal to 12, CA is equal to 30. ఓకే, సో మీరు B దగ్గరే లంబకోణం ఉంది అని ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నారు? రైట్, అండ్ హౌ యూ డిఫైన్ ద రైట్ యాంగిల్ ఎట్ ద B, ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము అని అంటే, ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ లెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 5, 12, అందులో ఉమ్మడిగా ఉన్న శీర్షం ఏది? B. కాబట్టి ఆ ఉమ్మడి శీర్షాన్ని మనము లంబంగా తీసుకుంటాం. అంటే AB, BCలో ఉమ్మడిగా ఉన్న లెటర్ ఏది? B. కాబట్టి B దగ్గర లంబకోణం ఉంటుంది. అంటే స్మాలెస్ట్ sides of the right angle triangle, the common vertex is the right angle vertex. Okay, from B, if you draw the altitude to the AC which is intersect D, right? Simple. Now I am going to find the AD, right? AD. So AD ని ఏ విధంగా ఫైండ్ చేస్తాం?
that AD is equal to which vertex involved? A vertex involved. From the A vertex, which side we have? AB. Kabatti that AD is equal to AB into AB square by AC. Right? AB square ante 25 by 13 units. So what is the AD value? 25 by 13 units. Right? And simple. Okay, indulone iga CD ni kuda kanukunte. What about CD? That CD is equal to, right? CD is equal to involved vertex is the C. With that C vertex, we have the side BC. So BC square by AC. What is the BC square? 12 12s are 144 by 13. 144 by 13. Okay. ఇప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, సార్ నిజంగానే ఇది ఏడి వాల్యూవా ఇది సిడి వాల్యూ అని ఒక డౌట్ వస్తే లెట్స్ క్రాస్ చెక్ ద ఏడి అండ్ సిడి. ఇప్పుడు ఏడి అండ్ సిడి విచ్ ఈజ్ ఏడి ప్లస్ సిడి, ఏంటంటే ఏడి ప్లస్ సిడి. కాబట్టి ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను చెక్ చేస్తున్నానండి, ఏడి ప్లస్ సిడి. రైట్? సో ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 13 రావాలి. అంటే రెండింటిని కలిపితే మనకి ఏం రావాలి? 13 రావాలి. వస్తా రావాలి చూద్దాం. That is equal to 25 by 13 plus 144 by 13, 144 plus 25, 169 by 13, 13 ones are 13, 3 untadi, 13 3s are 39. So వచ్చిందా? కాబట్టి AD plus CD is equal to AC అన్నది కూడా మనకు ప్రూవ్ అయింది. కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ స్టేట్మెంట్స్. సో వెరీ సింపుల్. ఇదే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ట్రయాంగిల్ ABC from the vertex right angle vertex, if you draw the perpendicular line to the AC which is intersect D, so the length of BD, మీరు బట్టి పట్టడం కాదు, గుర్తుపెట్టుకునే ప్రాసెస్ ఏంటంటే BD లైన్లో B అనే వెర్టెక్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లోని వెర్టెక్స్ అయిందా కాదా? అవును. ఆ రైట్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్ నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయిన సైడ్స్ ఏవి? ఒకటి BC, ఒకటి AB. కాబట్టి దట్ ఈజ్ AB ఇంటూ BC బై AC. రైట్? ఇంకొక లెంత్ AD. సో AD కావాలంటే దట్ AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద విచ్ ఈస్ ద వెర్టెక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్? A వెర్టెక్స్. ఫ్రమ్ దట్ A వెర్టెక్స్ AB ఇంటూ AB by AC. Okay, so which is the CD? What is the length of CD? That CD is equal to involved C vertex. From the C vertex, which is the side in right angle triangle, that is BC. So that is BC into BC ante BC square by AC. Right? So this is the one of the important concept of right angle triangle. Right? Idi altitude right angle triangle lo ekkada locate ayindi? The altitude locates in right angle triangle at right angle vertex దగ్గర లొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉందనుకో. ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఏ అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, హౌ ఈస్ ద అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్? సో వెర్టెక్స్ లో అంటే ట్రయాంగిల్లో ఒక యాంగిల్ కనుక మోర్ దెన్ 90 ఉంటే, ఇది 90 మోర్ దెన్ 90 ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం? అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ సి. ఓకే, సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బి అనే వెర్టెక్స్ కి ఆల్టిట్యూడ్ గీసాను. రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బీసీ నుంచి నేను ఏ అనే శీర్షానికి ఆల్టిట్యూడ్ గీయాలనుకోండి. రైట్? ఆల్టిట్యూడ్ గీస్తే ఇట్లా క్రాస్గా గీయలేం కదా, ఇట్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫ్రమ్ ద బీసీ. కాబట్టి నా వల్ల ఏమవుతుందంటే బీసీని ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగితేనే గీయగలను. కాబట్టి వెన్ ఐ ఎక్స్టెన్షన్ ద బీసీ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆల్టిట్యూడ్. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద ఆల్టిట్యూడ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బీసీ సైడ్. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఆల్టిట్యూడ్ హైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సి నుంచి నేను ఆల్టిట్యూడ్ని గీయాలి. సి నుంచి ఆల్టిట్యూడ్ ఎటువైపు గీస్తాను? నేను ఏబి వైపు గీస్తాను. గీయగలనా? ఎస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ ఒక నిమిషం.
ఏ, బి అండ్ సి. సో నేను బి నుంచి ఆల్టిట్యూడ్ పర్ఫెక్ట్గా గీస్తున్నాను, అది ఓకే. ఏ నుంచి ఆల్టిట్యూడ్ ఏం చేశాను నేను, ఎక్స్టెన్షన్ చేయడం వల్ల గీసాను. ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ లైన్, రైట్. మరి ఇప్పుడు ఈ ఏబి నుంచి ఆల్టిట్యూడ్ సి అనే శీర్షాన్ని గీయాలి కాబట్టి సి నుంచి శీర్షము ఇన్వాల్వ్ అవుతూ సి అనే శీర్షం నుంచి ఏది గీయాలి, ఏబి వైపుకి గీయాలి. అప్పుడు ఏబి పైన మనకు లంబం ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అని అంటే ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్. సో పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అది అయినప్పుడు, సో దీనికి బి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇది, సి వద్ద నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇది, రైట్. ఇప్పుడు నేను దేనికి గీయాలి, ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ విచ్ ఈస్ డ్రాన్ టు ద ఏబి. ఓకే, ఏబిని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి నేను గీయగలను అని అంటే ఇక్కడికి నేను గీయగలను. ఓకే, వెన్ ఐ ఎక్స్టెండెడ్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ పాయింట్స్ ని నేను ఉమ్మడిగా ఎక్కడ ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి అని అంటే వెన్ దర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆల్ ద 3 ఆల్టిట్యూడ్స్, ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఆర్థో సెంటర్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, the location of ortho center in this right angle, in this obtuse angle triangle. ఈ అన్ని గీతల మధ్య మనం ట్రయాంగిల్ ని గుర్తించలేకపోతున్నాం. ఓకే, రైట్. దిస్ ఇస్ ద రైట్, దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్. ఇది ఎక్కడ ఏర్పడింది అని అంటే అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్ కి వెనకాల ఏర్పడింది. ఓకే, ఇట్స్ ఏ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ obtuse angle vertex at outside of the triangle. At outside of the triangle అంటే అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ యొక్క ఆర్థో సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే త్రిభుజం యొక్క వెలుపల ఉంటుంది. మనకు అంతవరకు చాలు. ఒకవేళ ఇంకొంచెం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంకెక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఇట్స్ ఏ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది విచ్ ఇస్ దట్ ఆర్థో సెంటర్ అంటే విచ్ ఇస్ ద అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్ కి వెనకాల వైపు ఉంటుంది అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ వాజ్ లొకేట్స్ ఎట్ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్. ఇది కొంచెం బాగా డీప్ గా అడిగితే మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఇది, లేదంటే సింపుల్ గా ఏమంటాం మనము, ఆర్థో సెంటర్ లొకేట్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్, outside of the obtuse angle triangle. Okay, simple, right? Otherwise, this is the about ortho center. First thing, ortho center in obtuse angle triangle. సింపుల్ గా ఏమంటారంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ అంట. అసలు అవుట్ సైడ్ ఏ విధంగా వస్తుందో ఒకసారి చూస్తే ఏ, బి, సి. ఫస్ట్ మీకు ఆర్థో సెంటర్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ డ్రా చేయడం తెలియాలి. ఇప్పుడు ఏసీ మీదికి బి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీస్తున్నాం. ఓకే, ఓకే, అది బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ నేను సి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గీయాలనుకుంటున్నాను. సి అనే పాయింట్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గీయాలి అని అనుకుంటున్నాను. సో సి అనే పాయింట్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ దేనికి గీయాలి, ఏబికి గీయాలి. ఓకే, సో ఏబి అనేది ఇలా క్రాస్ గా పడింది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ ని గీయలేము, ఆ యాంగిల్ రాదు మనకి. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఏబిని మనము ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఏబిని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ గీయగలం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి సో సి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గీసేసినాం. ఓకే, సో సి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గీసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడి నుంచి గీయాలి, ఏ నుంచి గీయాలి. ఏ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ కూడా బీసీకి గీయలేం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే బీసీని ఎక్స్టెండ్ చేసి అప్పుడు ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీస్తాం. రైట్, ద థర్డ్ పర్పెండిక్యులర్ విచ్ ఈస్ దిస్ వన్. రైట్, ఇవన్నీ కూడా
అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ ప్రతి వెర్టెక్స్ నుంచి ఎక్కడ ఉన్నాయి, బయట ఒకటి మాత్రమే లోపల, మిగతా అన్ని బయట సైడ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీటిని కలపాలి అని అంటే రైట్, కలపాలంటే ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా ఆల్టిట్యూడ్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తేనే అవి కలుస్తాయి. రైట్, ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఎక్కడ ఉంది, తలో దిక్కులు ఉన్నాయి. తలో దిక్కున్న వాటిని ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. I extended this and extended this. ఎక్కడ కలిసినాయి, ఇక్కడ కలిసినాయి. సో దేర్ ఈస్ ద ఆర్థోసెంటర్ లొకేట్స్. ఓకే రైట్, సింపుల్ గా మనం చెప్పాలంటే ఆర్థోసెంటర్ వేర్ లొకేట్స్ ఇన్ అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇట్స్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఎట్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్. ఓకే, అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కానీ క్లియర్గా, ఇస్ ద క్లియర్ అండి? ఓకే, సో 3 పాయింట్స్. ఒకటి, అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఆర్థో సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ లో ఉంటుంది. ఆర్థో సెంటర్ లొకేట్స్ ఇన్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్లో ఉంటుంది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, రైట్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఆర్థో సెంటర్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? If the orthocenter this is the orthocenter H. Okay, clear? Right. Orthocenter H ఉన్నప్పుడు B, H and C ల వద్ద యాంగిల్ ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, ద యాంగిల్ ఎట్ B, H, C. సో హౌ ఇస్ ద యాంగిల్ ఎట్ BHC అని అంటే, సో ఈ హెచ్కి అంటే బీసీకి ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్ ఏముంది, ఏ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ 180 మైనస్ యాంగిల్ ఏ అవుతుంది. ఎందుకు 180 మైనస్ యాంగిల్ ఏ అవుతుంది? ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఆర్థోసెంటర్ అంటే బిహెచ్సిలో దిస్ ఈస్ ద ఆర్థోసెంటర్ అన్నా. సో ఆర్థోసెంటర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద బి అండ్ సి. దిస్ ఈస్ ద బీసీ line. So BC of opposite vertex is A. So BHC, the angle at BHC is equal to 180 degrees minus angle A. 180 degrees minus angle A. ఇప్పుడు అలాంటిది ఇంకొకటి చూద్దాం. సో another perpendicular line I am going to draw here. So ఇక్కడ ABH angle. Which angle? ABH angle. Right? So angle AHB. Angle AH. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఏహెచ్బిలో దీన్ని కనుక గమనిస్తే ఇది సైడ్. సో ఈ సైడ్ మీదకి ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్ ఏంటి, సి. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ 180 మైనస్ యాంగిల్ సి. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంకొక యాంగిల్ ని కూడా ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. సో విచ్ ఈస్ ద యాంగిల్, యాంగిల్ ఏహెచ్సి. యాంగిల్ ఏహెచ్సి. సో వాట్ ఇస్ దట్ యాంగిల్? యాంగిల్ ఏహెచ్సి. దట్ యాంగిల్ ఏహెచ్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఏహెచ్సిలో ఇన్వాల్వ్ అయిన సైడ్ ఏది, ఏసీ. ఏసీ యొక్క ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్ ఏంటి, బి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 180 minus యాంగిల్ బి.
ఓకే, ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఈ 3 యాంగిల్స్ యొక్క మొత్తాన్ని గమనిస్తే ఏమవుతుంది? ఎంత? 360 డిగ్రీస్, రైట్. 180 + 180 + 180 540. 540లో ఏం తీస్తున్నావు? ABC తీసేస్తున్నావు. అంటే ABC అంటే ఎంత? ఓకే, సరే, 18 ముళ్ళ 540 540 మైనస్ ABC అంటే ఎంత? 180. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 360 డిగ్రీస్. ఇస్ దట్ క్లియర్? రైట్. సో ఆర్థో సెంటర్తో B, C శీర్షాలు చేసే కోణం ఎంత ఉంటుందంటే 180 మైనస్ A ఉంటుంది. ఆర్థో సెంటర్తో AB శీర్షాలు చేసే కోణం ఎంత ఉంటుందంటే 180 మైనస్ C ఉంటుంది. AC శీర్షాలతో ఆర్థో సెంటర్ చేసే కోణం ఎంత ఉంటుందంటే 180 మైనస్ B ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? రైట్. ఒకవేళ క్వశ్చన్ యాంగిల్స్ పైన కనుక అడిగితే ఏ విధంగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది? సో ఇట్ ఈస్ A, it is B, it is C. Okay, so the two perpendicular lines okay, the three perpendicular lines intersect at H. Angle A is equal to 60 degrees, angle B is equal to 70 degrees, angle C is equal to 50 degrees. Angle C is equal to 50 degrees. ఇప్పుడు నేను ఇలా అడిగాను అనుకోండి, యాంగిల్ BHC ఎంత? ఓకే, BHC ఎంత ఉంటుంది? BCలు ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కాబట్టి 180 మైనస్ A ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ 180 మైనస్ A వాల్యూ ఎంత? 60. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్? The angle BHC is equal to 120. Is that clear? Next, angle AHB. Angle AHB is equal to. So AB ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కాబట్టి C యొక్క యాంగిల్ తీసేయాలి సింపుల్గా. 180 మైనస్ యాంగిల్ C తీసేస్తాం. సో 180 మైనస్ C ఎంత? 50. సో 180 మైనస్ 50 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 130. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, యాంగిల్ AHC. యాంగిల్ AHC. AC ఇన్వాల్వ్ అయినా కాబట్టి ఏం తీసేయాలి? B అనే యాంగిల్ని తీసేయాలి. దట్ ఈజ్ 180 మైనస్ B యొక్క వాల్యూ ఎంత? 70. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 110. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ ఆర్థో సెంటర్ ఫ్రమ్ ద వెర్టెక్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్స్. త్రిభుజ శీర్షాల నుండి ఆర్థో సెంటర్కి ఇన్వాల్వ్ అయిన యాంగిల్స్ యొక్క మెజర్మెంట్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఓకే, సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం గీసాము? ABC అనే ట్రయాంగిల్లో ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ని ఖచ్చితంగా ఏడికి గీసాము? Aకి గీసాం. ఓకే, అలా కాకుండా A అనే వెర్టెక్స్కి కాకుండా ABC ఆ పర్పెండిక్యులర్ పాయింట్ భుజం మీద ఎక్కడ ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఒకవేళ అది భుజం యొక్క మధ్య బిందువు వద్ద ఉంటే, ఓకే, లెట్స్ టేక్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఆ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీయండి. ఓకే, మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఏం గీస్తాం మనం? ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ని కనుక మనం డ్రా చేస్తే, ఇఫ్ యు డ్రా ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సైడ్. ఓకే, సో అది మరి ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్కి పోదా అన్నది తర్వాత విషయం. ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్కి పోతుందా పోదా అన్నది మనకు అవసరం లేదు. ద కండిషన్ ఈస్ which is the perpendicular line drawn from the midpoint of the side. Midpoint of the side. So this is the midpoint of the side. So AC of midpoint is E అనుకుంటే, AB of midpoint is F అనుకుంటే. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, నేను వేటిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఆల్టిట్యూడ్స్ని గీయాలంటే 2 కండిషన్స్. ఒకటి, the altitude from the side of the triangle to the opposite vertex. భుజము నుంచి ఎదుటి శీర్షానికి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. దాన్నే మనం ఆల్టిట్యూడ్ లేదా ఎత్తు అంటాం. ఇక్కడ ఎదుటి శీర్షానికి గీయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ కండిషన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సైడ్. ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సైడ్, త్రిభుజ భుజం యొక్క మధ్య బిందువు నుంచి లంబరేఖని గీస్తున్నాం.
త్రిభుజభుజం నుంచి త్రిభుజభుజం యొక్క మధ్య బిందువు నుంచి లంబాన్ని గీస్తే, త్రిభుజభుజం యొక్క మధ్య బిందువు నుంచి లంబాన్ని గీస్తే, త్రిభుజభుజం యొక్క మధ్య బిందువు నుంచి లంబాన్ని గీస్తే, ఓకే, ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది 3 sides ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఓకే, ఇవి పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ గీసాం, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ సెంటర్. దిస్ సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్ circumcenter. Okay, this center is called circumcenter. So what is the circumcenter? The intersection point of a perpendicular lines or perpendicular bisector lines. Okay, sides perpendicular bisectors. Sides perpendicular bisectors. ఓకే, అంటే భుజాల యొక్క లంబ సమద్వీఖండన రేఖల మిలిత బిందువు, భుజాల యొక్క లంబ సమద్వీఖండన రేఖల మిలిత బిందువుని ఏమంటారంటే సర్కమ్ సెంటర్ అంటే. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది ఎటెండ్ అవుద్ది అంటే ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది మనకు అక్కర్లే. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? భుజం యొక్క మధ్య బిందువు నుంచి లంబాన్ని గీయాలి. గీసినాం, అలా 3 భుజాల నుంచి మనం లంబాలను గీసా, 3 భుజాలు మన దగ్గర కాన్సెంట్రిక్ అయినాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్కమ్ సెంటర్ అంటాం. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ సర్కమ్ సెంటర్ ని ఆధారంగా తీసుకొని త్రిభుజ శీర్షాల గుండా మనము ఒక సర్కిల్ ని గీయవచ్చు. ఓకే, సో పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ లైన్స్ యొక్క మిలిత బిందువు, ద కాన్సెంట్రిక్ పాయింట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ లైన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్కమ్సెంటర్. ఇఫ్ దట్ సర్కమ్సెంటర్ as take it as a center of the circle which is drawn from all the 3 vertex of the triangle, so that is called circumcircle. That is called circumcircle. అంటే సర్కమ్సర్కిల్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక బహుభుజి యొక్క, అది ట్రయాంగిల్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సర్కమ్సర్కిల్ ఇన్ దట్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక బహుభుజి యొక్క అన్ని శీర్షాలు వృత్త పరిధిపై గనక ఉంటే, ఆ వృత్తాన్ని ఏమంటారంటే సర్కమ్ సర్కిల్ అని అంటాం. ఇస్ ద క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు మనకి క్లియర్ గా ఐడియా వచ్చింది కదా ఏంటది అని అంటే, సో సర్కమ్ సెంటర్ ఈజ్ ఏ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ లైన్స్ ఆఫ్ ది 3 sides ఆఫ్ కాన్సెంట్రిక్ పాయింట్. ఈ సర్కమ్ సెంటర్ ని మనం సర్కమ్ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ గా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే అలా గీసిన ఒక వృత్తం అనేది త్రిభుజ శీర్షాల గుండా వెళ్తుంది. ఇలా త్రిభుజ శీర్షాల గుండా వెళ్ళే వృత్తము త్రిభుజ శీర్షం గుండా వెళ్ళింది కాబట్టి సెంటర్ నుంచిది ఏమంటాం? దీన్ని రేడియస్ ఆర్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము? సెంటర్ రేడియస్ ఆర్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము? సెంటర్ రేడియస్ ఆర్ అంటాం. కాబట్టి రేడియస్ ఎక్కడి నుంచి గీసినా కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి the circumcenter which is equidistant from all 3 vertex of the triangle, all 3 vertices of triangle. So circumcenter అనేది త్రిభుజ శీర్షాల నుండి సమాన దూరంలో ఉంటుంది. సర్కమ్సెంటర్ అనేది త్రిభుజ శీర్షాల నుండి సమాన దూరంలో ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్. ఇలా గీసామనుకోండి రేడియస్. ఓకే, అప్పుడు ఆ శీర్షాలని కనుక కలిపితే మనకి ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సెంటర్ ఓ. ఓకే, సర్కమ్ సెంటర్ ఓ అనుకుంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ, ఇట్ ఈస్ బి, ఇట్ ఈస్ సి. ఓకే, ఇది సర్కమ్ సర్కిల్. సర్కిల్లో ఒక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, సర్కిల్లో ఏదైనా 2 వృత్త పరిధి పైన ఉన్న 2 బిందువుల మధ్య దూరాన్ని ఏమంటాము అని అంటే దీన్ని చాపము లేదా ఆర్క్ అంటాం. ఓకే,
ఆర్క్ నుండి వృత్త కేంద్రానికి గీసిన కోణాన్ని ఏమంటారంటే సెంట్రల్ యాంగిల్ అంటారు. సెంట్రల్ యాంగిల్ అంటారు. ఈ సెంట్రల్ యాంగిల్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఒకసారి మనం గమనిస్తే, ఈ సెంట్రల్ యాంగిల్ అన్నది ఈ వృత్త చాపం ఉంది కదా, ఇది మైనర్ ఆర్క్, ఇది మేజర్ ఆర్క్. ఓకే, మేజర్ ఆర్క్ లో చేసే కోణానికి, మేజర్ ఆర్క్ లో చేసే కోణానికి ఎంత ఉంటుంది? ఇది ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? ద సెంట్రల్ యాంగిల్ ఇన్ ద మైనర్ ఆర్క్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఆర్క్ రిలేషన్. ఓకే, వెరీ నైస్. ఎంత ఉంటుందంటే డబల్ ఉంటుంది, అంటే యాంగిల్ ఏ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ 2A, యాంగిల్ 2A. ఓకే, అదేవిధంగా దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఆర్క్. ఈ ఆర్క్ నుంచి మళ్ళీ ఇది గీసాం, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ 2B, దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ 2C. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో 2A 2B 2C అంటే డబల్ ఆఫ్ 180 degrees, ఇట్ మళ్ళీ 360 degrees అవుతుంది. ఓకే, వెరీ సింపుల్. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్? ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ద డబల్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్, డబల్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్, డబల్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్. ఓకే, మనం ఎక్కడి నుంచి తీస్తాం దీన్ని? సెంట్రల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ నుంచి, సెంట్రల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ నుంచి తీసుకుంటాం. సెంట్రల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్. యాంగిల్ BOC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? డబల్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ రాయొచ్చు. యాంగిల్ AOC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? డబల్ ఆఫ్ యాంగిల్ B రాయొచ్చు. యాంగిల్ AOB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు? డబల్ ఆఫ్ యాంగిల్ C రాయొచ్చు. ఓకే, యాంగిల్ BOC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఆఫ్ యాంగిల్ A, యాంగిల్ AOC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఆఫ్ యాంగిల్ B, యాంగిల్ AOB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ఆఫ్ యాంగిల్ C. Is that clear? So this is the angle properties of a circumcircle of triangle. Is that clear? What about the location of circumcenter? Location of circumcenter. Right. ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్లీ అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఏ సెంటర్ అయినా సరే లోపలే ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లొకేట్స్ మిడ్ పాయింట్, మిడ్ పాయింట్, మిడ్ పాయింట్. ఎక్కడ ఉంది? ఇన్సైడ్. ఇన్ అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ circumcenter is inside of the triangle. Circumcenter is inside of the triangle. In right angle triangle, right angle triangle. Okay, in right angle triangle లో ఎక్కడ ఉంటుంది circumcenter అని చూస్తే? ఓకే, ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అ సైడ్, సైడ్ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఇది, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీసాను. ఓకే, క్లియర్? ఇది ఇంకొక సైడ్, ఇది మిడ్ పాయింట్, ఇది గీసాను. చూడండి, రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి? హైపోటెన్యూస్ పైన ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి. హైపోటెన్యూస్ దగ్గర ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యింది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ ఆఫ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ of two remaining sides are intersect at midpoint of the hypotenuse. ఓకే, కాబట్టి దాన్ని మనం సర్కంసెంటర్ అంటాం. కాబట్టి సర్కంసెంటర్ లొకేట్స్ ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది హైపోటెన్యూస్, at midpoint of the hypotenuse. Is that clear? At midpoint of the hypotenuse. ఇక యాజ్ యూజువల్ గా అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో అది ఆపోజిట్ టు ద అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్, ఆపోజిట్ టు ద అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ వెర్టెక్స్ అండ్ outside
opposite to the obtuse angle vertex. Obtuse angle vertex. ఓకే, ఒకసారి గీయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ obtuse angle, రైట్. ఇది మిడ్ పాయింట్. ఓకే, ఇది మిడ్ పాయింట్, ఇది ఒక మిడ్ పాయింట్, ఇది ఒక మిడ్ పాయింట్. పర్పెండిక్యులర్ లైన్, పర్పెండిక్యులర్ లైన్. సో దానికి కలవాలంటే ఇటు గీయాల్సిన అవసరం లే, బయటకు గీస్తే అయిపోయాయి. ఓకే, అబ్ట్యూస్కి ఆపోజిట్లో ఏర్పడ్డాయి, అబ్ట్యూస్కి ఆపోజిట్లో. దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్లో ఆర్థో సెంటర్ ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్లో సర్కమ్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఓకే, beside the obtuse angle triangle vertex we have the obtuse we have orthocenter. Opposite to the obtuse angle vertex we have the circumcenter. Circumcenter and orthocenters are opposite to each other. Okay, clear? Kabatti in obtuse angle triangle lo the circumcenter locates at outside of the triangle, outside of the triangle. So what are the 3 points? In acute angle triangle the circumcenter locates inside of the triangle. In right angle triangle the circumcenter locates at midpoint of the hypotenuse. In obtuse angle triangle it locates outside of the triangle. Okay, clear? These are the 3 points are important. Ekkada involve aithe ane locations anedi very very important. Circum oka circum circle gise, circum circle which is equidistant from the each vertex. This is radius anta, then capital R chustam. So how you define the capital R from the 3 sides are A comma B comma C of the triangle? That is simply A B C by 4 into area. Okay, so R is equal to ABC by 4 into area. Okay, A is the B, C are sides of the triangle. Ippudu in equilateral triangle gamanidam. In equilateral triangle, in equilateral triangle, the circumradius R is equal to ABC, A into A. Endukante ABC lu samanam kada akkada, right? 4 into A, 4 into root 3 by 4 A square. 4 cancel, A square ki A square cancel, that is A by root 3. That is A by root 3. Ante in equilateral triangle circumradius enta ante A by root 3. Bhujamlo root 3 vantu untundi. Okay, clear? Right. Next, in right angle triangle, in right angle triangle, right angle triangle ఏం చెప్పాం మనము? circumcenter locates in half of the hypotenuse అని చెప్పాం కదా. ఇదే సెంటర్, ఇది సెంటర్ అయినప్పుడు ఇది AC అయినప్పుడు ఇది సెంటర్ అయితే ఇదే రేడియస్, అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది హైపోటెన్యూస్. దట్ ఈస్ circumradius R in right angle triangle is half of the hypotenuse. Is it clear? Right. Question నేను అడుగుతాను సింపుల్ గా. ఏమంటారంటే sides of triangles, sides of triangles are 6, 8, 10 centimeters. Then find the circumradius. Then find the circumradius. Right? What is the circumradius? Okay, right. Circumradius lo 6, 8, 10 kabatti first you observe that given triangle. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రయాంగిల్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. అది ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిలా, స్కేలాన్ ట్రయాంగిలా, ఐసోస్కేలాన్ ట్రయాంగిలా, రైట్ యాంగిల్ అని. 6, 8, 10 అంటే అది రైట్ యాంగిలా కాదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ విచ్ ఆర్ ద రేషియో ఆఫ్ ది సైడ్స్ ఆర్ 3:4:5. ఓకే, అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్కమ్ రేడియస్
హైపోటెన్యూస్ లో సగం ఉంటుంది కాబట్టి రేడియస్ r ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్స్. ఈ ఒక్క చిన్న ముక్క మనకు తెలియకపోతే అనవసరంగా మార్క్ పోద్ది. లేదు అని అంటే ఒకవేళ నీకు ఆ ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఏదైతే a ఇంటూ b ఇంటూ c బై 4 ఇంటూ ఏరియా. నువ్వు ఏరియా కనుక్కుంటావు, ఏబీసీని ఇన్వాల్వ్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తావు, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, లేదు నువ్వు దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే, ద గివెన్ ట్రయాంగిల్ లెన్స్ ఆర్ 6, 8, 10 ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క హైపోటెన్యూస్ లో సగం ఉంటుంది ఏంటిది, సర్కమ్ రేడియస్. దట్ సర్కమ్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్. In equilateral triangle, side is 10 centimeters. Then circumradius. ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ పరంగా చిన్న విషయాలు, కాకపోతే కాన్సెప్ట్ పరంగా పెద్ద విషయాలు. వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే క్వశ్చన్ ఈజీ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ ద సర్కమ్ రేడియస్ ఇన్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్? సైడ్ బై √3. వాట్ ఇస్ ద సైడ్? 10 by √3 centimeters. Okay, simple. In equilateral triangle, each side is 15 centimeters. Then circumradius. In equilateral triangle, what is circumradius? That circumradius is equal to side by √3. Side enta 15 by √3. So √3 తో 15 కొట్టేస్తే 5 వస్తుంది. √3 మనం పైకి తీసుకెళ్తాం, 5√3 centimeters. So what is the circumradius? That is the 5√3 centimeters. Okay, very very simple. So this is regarding circumcenter and circumradius. Okay, circumradius వల్ల circumcenter తో శీర్షాలతో ఏర్పడే యాంగిల్ ప్రాపర్టీస్. రైట్.